Good evening. Tukwaniriza nnyo ku Junction ogamba oti eyo gy'oli gyesinzidde okuba nga otulaba. We hope you are doing well. Ate buli kimu kyonna kyonna kigendera bulungi. Ebitanatereera, I assure you all will be okay. Auntie Sue, Makola and Pavin, our topic of discussion today, we are wondering, what are some of those sacrifices you made in love that you think about it, you either laugh, you burst out crying, or you laugh cry because you're wondering, what was I thinking? Welcome to the show. I gave my boyfriend my tuition. Jesus is Lord. Nabagamba tozanyiranga mu sente. Naddala school fees. Sifaayo ne bwezibanga just pocket money. Yileka Pavin nawe. School fees. I'm telling you the truth. Ne bwaba muzadde nga yakutte fees ezibadde zirina okuba fees n'aziteeka mu kirala. There's a problem. Wabaawo obuzibu. Wakwata tuition y'omama. There's a problem. Naye yali laavu kyeyo. Yali akuwadde ekyennyo. Omusajja eyo laavu nga ngamba because he was working as ensoma. First semester, second year. Nangamba ku mulimu yali akola mu procurement, so something happened what ku mulimu gwabwe nga sente ne bamugamba ino zisasula. So he wanted like 800,000 nga taziinawo nga tuition wange then yali 750. Yali kola Pavin yaganye. I don't know you. This cannot be us, no. Chichi. 750 tuition. Zatakola sebo mwana muwala ono. Kati bwabingamba love ebe yitiridde. Love bannange ne kuliyo nakulentandika n'okukaaba. Nangamba kati ngenda kukola enja. Teyazinsaba. Kansoke ennyonnyola obusiru bwange. Teyazinsaba kati nga nzire waka. Naye oba yali amanyi nti olinayo tuition money. No, he didn't. Sijja muwayiriza. Nali musiru kubanga nga bw'onoonyumya ne munno nga mugenze out. Munange laavu eno ate munange gwayagala okukola ebingi ennyo gy'obeera gwe nafumbirwa kati. Yayagala okukola ebingi. Ziri ewaka. Ngamba daddy exams zituuse ziri kumpi. Wabula ebbanga tini we need to clear the tuition. Ezibadde tezinnaba. Nangamba ye tuition tujjamu ne mugamba nedda tulina ne weeks in, tulina ne tests in 2 weeks. Sagala kwera profession njagala nsome nga concentrating nze. Nga tampa sente ngende nzibanking. Sizwa boyfriend. Nga waitawo week. Waitawo yokubiri wabulayo week emu tukole exams. Eza end of semester. Mukyayagalana. Nzire wa daddy. Nange daddy ekyawaddewo. Saakugamba luli tuition bamunzibirako mu taxi. Wamuwe tuition y'omulezi wamuwe oba wamuwola ayina okuddiza. Ng'oyogeranga mama wange. Nedda kubanga mpulira obusungu. Omwana sente z'otaakola. Nze n'ebigambo siri I do not have. Ne kitaawo takamanyi. Mama laavu kika kyeyo. I know. I was so stupid. Wamuwola baby. So stupid. Samuwola ne no namuwa ne mugamba ojazimpa tuition. Nangamba ye kale. Ngenda zinoonya tutandika nzimusabanga sente taziina exam zituuse. So I tell my dad nti zabulira mu taxi amugamba kati daddy wange yali aneesiga nnyo because simulimbangako simujjangako sente nazimu. Mami wange n'agamba omwana aliko kuba yafuuse muyaye baziridde omanyi university abaana boononeka ngaba mama b'obamanyi daddy wange n'agamba omwana wange simuyaye. Daddy wange n'akwata sente endala ne tugenda ne tusasula mu bank n'enkola exams. Era zaaliwo wakatinze nalwoga watu sente nsoloza 10 singa lyali issomero gana agabulijjo naye kakati gwasoloza 10 era bya mitwalo 7 oba oginonyamu ki love oba university nedda nsonda 10 kwana mu group zo era yabajja kwewolako 15,000 omwana nga agenda asome ayogera ngokoleza nti bazi abana batamanyira kuyamuzadde nokwata kubanga sente yazirina anti su tezaaliwo no tezaaliwo yanoonya yazinonya bunonyi era nazifuna neyewola ku bantu kubanga ali mukadde w'ekkanisa then neyewola ku bantu banne abalala biki bamanyi nasasula tuition gomanyi omwana wange obadde omwesigo naye kawala gwe munda muli gwe ng'ofiiringa kinga taata atulugunyizibwa anoonye ssente naye sina kyakola nina okukola ebibuuzo ate ne bebi at least tebamugoba ku mulimu naye omanyi nti buli kaseera buli bebi lwakunyiza ojjukira tuition era ndi naye kati naye omanyi byenjogera buli ssaawa yali afiizi zange abakazi bakuula abasajja leero yabakuulako ate no omanye ekyewunyisa akukuula wabiri anti so tubiveeko tubadde twogera ku bintu awo by the way I tell you all the time yes you're sleeping with him for free
Thank you. You You're give him money. Laundry, doing laundry. You're doing laundry. Nedda wandimuwadde ku ssente pavini Nedda. naye ensaamusaamu ezitakuluma Anyway, you ng'ate give- pocket money wo. Bannange abazadde abaana No, abamu don't. basobola You people okubanga do not ssente give tezibuze. money. Don't give money. Don't give money. Once you show me the capability Yeah, that you inokuwa. can fend, you can give. Buli sera nja kubanga njagala. Allow it or not. Omuntu omulaga nti nsobola okuwaayo emitwalo 10 negamba Pavin, go and take a milkshake. I'll be expectant from you. Mba nsuubira nti buli wenakugamba siina yayo ssente olina okumpa. Tompa zokka wansi wa Omwami mitwalo bw'ono- 10. omwami Especially bw'ono- omukazi. exactly. Kati mwami bw'ona omulaga nti akasente weekali Osobola omuwa. omwonoonye. Omwonoonye kituufu. Omwonoonye. Especially before naye mwami marriage. kyoyo ng'amanyi Mu nti ali marriage mu oba owa kudatinga mwami wo. student. Negooza abasajja balina ensonga. Mwatandika mangu ebyabasajja. Ku university Yeah. zakutandika mangu nali 20. Yali mbeerera bambi, yali mbeerera. Notandika n'okugaba ssente. Naye kankubulire nsanvu mu egyo. makula. Sisobola. Mami wange yakabitegere mabigawo nga takyasobola kungula. eyo Nga takyalina laavu ekwata kyakola. future yo yonna n'ogiwa omusajja. Maama yali anoggoona kunoggoona kyokwo. Okwakuweesayo ssente zonna z'otaakola eza kitaawo. Kiki ekirungo kye ekyamulimu? Twogere babiri. Twegayiridde. Sacrifices. I am like, what? Sacrifices N'oteeka made. wali kitaawe yakuwa ssente. N'ogamba Maama daddy n'omuka- y'amanyi. byonna n'omuwa munnaffe kati wasigaza ki? MGO. But it's still happening. But Hey, temumanyi wasigaza omanyi. ki? What- Ate and ekyo. what's wrong with Imagine, you? atutte I know. banange Up to now. Sacrifices we make when we are madly in love. When you have a school Which fees. we Nagaba- regret yes. after. Which you regret after. Sacrifices we make, many times young girls, balina chino, I'll break my virginity with the only man that will marry me, that will walk me down the aisle, which is good which is very good, of course. That would be the most important thing. and expected of a decent Exactly. Then n'otandika okudatinga, guy natandika okupushinga, n'omugamba munnange ndeka tulugumiikirize naye n'akupushinga mu mbeera etatu eriyo bagayi nga si bangu. Nabyo n'abawala nga si ng'akulondako bangu. n'obusubi Bambi, some men are even, bw'otalina. raped and Yeah, of molested course, and sure. forced into these things. Maani ki gwe bamolestinga. Maani yenna gwe bamolestinga kwe kubeera nti obwongo bwe Wamanyi. tekiriimu tasobola kusituka. Gye bali bambi nga Naye bambi bambi ba- bakumolestinze ne mutaka n'asituka. Ate Wa? ati it's nature. Abasajja muveewo. It's nature. Kiraga nti you're functioning. No. It means that you've given in. Ati yes. Mutaka No, tasituka but nga that's it. they do tosazeewo. not rape them No, kale you gamba nti okay Bamwentisinze, seduce, bamusindiikiriza. Gye Not natandikiri- rape. gye natandikidde, Kale, waliwo then omuwala ajja mu maaso eventually go they waliwo omuwala do ajja mu that. maaso go nga bw'atuula bw'ati ng'olaba ebintu Well, Nga sacrifice. toli boyfriend I'm going to be Gwe honest with you tolinaako people. kakawujjo gwe lwaki ojja kakukakkanyaako. n'omuzigo awali omuliro Bambi, some things are waliwo ebintu ebimu inevitable. nga olina omulenzi no of course akwagala alina ali attracted kati ate nojja n'omulaga nti oli available Avoid Obwo those omuntu lwaki places. omwambala? Avoid Not exposing places. your body. Avoid. Because at the end of the day, you're going to break your virginity. On day one, you wali otegekedde 5 years to come. Ate nga Sacrifice. nagibreakinze si yagenda okutwala. Munange. Time. Embeerera I'll think teddawo. about time. So many people waste a lot of time expecting kino kigenda kuggwa bulungi. I don't know how to do this because I waited, and when I got the right one. Thank God. There are so many people who are not lucky like that. Yes. Naye nti waliwo wootuuka ng'oli mu relationship. He's a good man. He's God fearing. He's everything you have been praying for. Naye n'otuuka nekikusobera nekibasobera mwembi ne mu failing okumuvinga ahead. Naye Now kiki you've wasted a good ekibalemesa? 7 years. Zokka even 10 Okay, 10 or Or even less 20 10, or even more. That is time you will never get back. Kiki And as a woman, kibalemeseza? you have degraded, you've devalued because it is what it is. Ye omusajja aba ayongedde kusajja kulaana kukulaana kwongera Nga buvumu kufuna ate kubajjukira bw'oba obadde mu bulamu bwe for that long, you've been omupreparing omuterezeza omugambye hani kano tekansanyusa omutegekedde Omutegekedde omukyala ddako amaanyi. but he has made you Kiruma. lose value. Kyeyogedde Of course. kiruma But ekyo. the thing Kiringa is kulima tough. mu ttaka n'ojja mu N'olikabala kisinga omuntu omulala najja okujjamu. n'alimamu. Exactly. But what is it that kyemubadde temusobola gumiikiriza before that can really make you part? Because 7 years you really know this person. Yeah, you outgrow love. You've like you moved, get tired of each other and you realize this is not forever. Why emirundi egisinga abawala ye aba atuuse Auntie, yeah. naye omulenzi ye aba akyali ku Auntie, so lugendo. we are in a day and era whereby if it's not working, it's not working. You don't force it because I've been there Why for would 7 you years. wait for 7 years? I was on Facebook. For you to find I out. went back to Facebook. Class, Really?
So I was on Facebook. Wali ovuddeko ddi? Nga nkoye ebivumo. Naye ebivumo nga bani abakuvuma abo be bakulisa. No, nga tebavumaze naye nga you sing and they're attacking someone and like, oh my God. Waliwo omuntu agolokanga talina kyakola n'avuma omuntu omulala kati ggwe. Oyinza okuba nga tavumye ggwe. But you're wondering, like, why would they? So I was like, let me remove myself from this negativity. But then I thought about it. It's a platform whereby you can bring change. And if I can do that, I will do it at my own accord and ignore the negativity. Back to what I was talking about. Now, some story of a gentleman who had a wife. They had a disagreement. They had been together for some time. Never having a small disagreement in the house. Omusajja nagenda neyebaka, omukyala najja namuyira acid, omusajja talaba paka kati. Nti oba bwe yamala oba namukola ki. Just know the man is blind. Omukazi yali azaddeko. Omanya abakazi ekitufuga. It's a Facebook story, so I don't know. Ekitufuga abakazi kuzaalako. Bw'oba osindise ekyenda, emirundi egisinga obungi omala kulowooza mirundi 10 nga tonnahatinga mwana wa mulala. Exactly. Now the man is saying, like, why would she do this to me? Acid. Namulabyeko face. Ayidda wedde, ayina just mimwa gyogera. Kati, to avoid reaching to such levels of anger, leave. No, if it's courtship, you leave. You just go and you move on and you get someone that, you know, you match with. You can recover the time. Katonda so kuyamba no recovering a time. Ayinza okuba yali wasted, ngolaba kyali wasted. But you know that's a very big sacrifice. Makula, think about it. If we were dating for some time, because most cases abawala basinga bachufuna embuto. Ogamanze kanindeko. Ngozijja namu. So you date for even 6 ngawakajjamu embuto 8. That's a good point. No tuke wa gynecologist. Nakubuza, but your womb is damaged. My God, you cannot carry another. Do you know you will never forgive that man? You're doing it for him. Ate n'ekirala ne bw'oba osazeewo okufumbirwa ye tekitegeeza nti ajja kugumiikiriza kuba embuto wamugira mu olaba kuba time. So we always have to think about waliwo bano abalinda spouse we traveling. Nagenda okuba ekyeyakole oba asome n'omulinda. There is a fool I waited for 4 years. I remember. Yes. So naye munange olwanya entalo nonya entalo z'omukwano naye mukama mulungi ebeerayo. Naye waliwo nye yakugananga okwesigama omutto gwe naye oyo wangamba wamukyayira mu wiiki oyo yali alina obulwadde ansibeke mwezi awo nogamba sigenda bisobola bino nga tostadde ebweru nga era alaba kati ono agenda ebweru n'obeera eno manya abakazi bambi bali faithful women can wait kasitaba nga yagala abakuziddwa obulungi abakazi usually abenda bateyagala musajja so kikusukkako waliwo ate munange omwana omuto takabira mata gatanywangako kati ng'anywedde yagenda mumaze okunywa ku mata ngamba oli gwogambye gwegende anti bwe njogeredde mu lugero totegedde nanti mbadde njagadde kkakasa munnange nze ndi mukyala musomesa therefore saagala nnyo example zitavaayo imagine omuntu agenze ebweru amata agenze nago n'agenda n'amata bw'oli eno olaba kyayi omukalu yali awo oyagala mate so omuntu ali bweru for 4 years or 5 years nolowooza nti kijja genda maaso bakulaba kati omuntu abeera bweru n'akuweereza akameseji munyiiza obutaddwa mpozi ng'onindayo emyaka emirala 3 ako kameseji waakiri waliwo okuweereza kameseji n'agamba nti ndi eno naye batugambye okufuna obutuuze nina okukuba embaga kati kandira ono mukuba embaga bwe nadda tutereze ebyaffe abangako kuba embaga muzeeyi munne nti oswamye bya bugagga afe mangu oleete omuto naye akuba embaga muto munne akusinga n'obuto immediately ate ogenda kuwasa omuntu gwe mutagenda kugalamira wamu tugambe boyfriend wagenda kuba pavini embaga malofuna obutuza akomewo kati mbali ndi mulalu pavini akwatira ku muntu n'osigaza kale time is crucial ebirala byonna bisobola okubeera recovered naye bannanga omuntu gw'oteekamu time alina okubeera ng'ali waati kubanga olumwa jjukira abantu abandi badde bakomawo abaakukwana bwe wagoba baba basetolinze abokadiye oba tokyafaanana ngaawo wali we bakwanira. That's what women forget. It doesn't matter how nice you look, you people. Age is age. Abantu banneewasa ne beeweerera ogende mu maaso. The investment you invest so much in each other gye bayita charity
kireke mukama alikuweereyo omukisa nsimbe kasoli westagenda mulima nedda nti it is not right but what if you did it omuwala n'amala n'afunayo eri bakanyama banne abattabbu abasinga ggwe mpale enywera miguwa oluusi oli mwozi wa nga mmotoka nze mpeeredde omutuusa ku leve era babalungi abo kati gwe omusajja ky'oba okola togenda eri kutta mukazi muwala manya nti ogwo omukisa gw'okoze mukama ajja kuwa omukisa n'abazzukulu bo webale madam kansula because really sente zaani zozanyiramu nakwera ya 1 paka ku ya 3 oba ya 4 kyonna ky'osoma saazikujja mu nsawo era walaba nti yali aweerera anti si twawula omusajja okujja nga takwanye n'agamba bannange ng'olabye fiizi buze kankugattireko abamu babiteekamu n'abazadde ne mwedeetinga nga muli mu relationship ng'amanyi aweerera mukazi we gwagenda okuwasa gwagenda nga mukikkiriziganyizza nako oba with the parents or something oba omulenzi n'okwata kubanga omulenzi usually alabirira mukazi we oba girlfriend alaba future wife n'atandikira oba nnyoko bizinensi oba nnyoko alwala abajjanjaba nawe bw'olwala yakujjanjaba buli kimu akikuwa because sente z'omusajja zino z'otwala ye mmotoka gye yandiguze oba ennyumba gye yandize nze nteesa abasajja abalungi bwe batyo gye bali abantu bwe bati abatandika okubeera bataata nga tebannafuuka batandika okubeera ba husbands nga tebannatuuka bambi gye bali naye kyenjagala obazzaamu amaanyi kubanga yandibadde agulamu ettaka akuwadde digiri gw'ogenze mu maaso ate omulesa okwanya abalala oli ku university okomawo mbunegomba njagala simu n'agiggulira ate n'ofuna alegenda okuleeta firiigi n'okuvanishinga ruumu agenda okuvuga mu mmotoka ng'onotagirina bonna obatereka buteresi n'ogamba n'omuteekako naye omanyi nti eriyo n'abawala abaweerera abalenzi anti oba tonnakiwulira ekyo n'omusomesa bafuuse bamaatha n'okalukana n'omusomesa n'omuwanga ne pocket money I've seen it so many times n'otuukanga you're going out n'omuwa sente n'omugamba you show off so that my friends think you have money. No, that's being a mother. Let us not do it. Abataka kitandika omukazi oweerera otya omulenzi weerera omukazi ng'omaze omuteekako ki empeta naye omukazi oweerera otya omulenzi gwenyina omwana omulenzi oyo aba mutuufu ofuna omukazi because wafuuse maama we anti akulaba oba omukuze nako ate nakibagamba buli w'oyonoona wano mu ntandikwa you have to maintain it forever because bw'oba olaze nti you're financially capable of looking after me then you should do it tajja kukola ne bw'ali gufuna omulimu sente si ggwojjo zirya kuba amanyi olina era ogenda mwonoonerako ate obanga amulaze nti ye mwana muto kwegala teyeerowooleza kubanga omukolera emirimu gye regrettable sacrifices. The other thing I would think about is the loss of friends. So many people, especially when you're at campus or when you're on that verge of oba mugenda kugattibwa n'otandika okugamba don't be with single friends, don't take your single friends basenga banaye let's take your boyfriend. Insecure women. The insecure women. So you're in a relationship with this guy who probably has his own perversions, are they attracted to your friends n'abakugobako Naga Pavin, I don't want you to be with this and this one. I don't like the way they dress up. I don't like the way they look at me. Kwegamba nawe n'otandika okuyombesa banno ogamba lwaki okwana bba wange oyo nno abatakuyambye kwegamba nakukyayisa okusinga okuba kukwanira abakuyambye bw'aba akuwasizza nomanya nti you lost, you gained something. Exactly, it's your problem that you're attracted to my friends. Ne bw'aba akuwasizza naye obanga obyeko because they are very beautiful and because yebbaawo kati wakkiriza yebbaawo naye abakusuuzizza ate n'akulekawo ate n'abakusuuzamu because most cases bw'aba akusuuza abavumirira n'abavumirira so n'obakyawa ku mutima naye omanyi nti abavumirira ate bw'ayitema abakugobako bw'ayitema manju ate n'abakwana oba later on n'atandika nabo relationship anti kyekyo kubanga tayagala ababeere kumpi wano you will be able to read the chemistry exactly. So many people have lost friendships because genuine friendships because the men themselves are the problem. They are perverts, they are ebigambo byonna ebibi byendowoozezza mu mutwe byesagenda kwogera, so they chase away your friends to keep you imprisoned. On top of that, there are so many people who have lost their jobs. Nagamba nze okukwagala oba okuwasa olina okubeera ng'otudde waka n'onfumbiranga ku mmere va ku gwogo mulimu mwabakola morning show ondeka otya mbuliri saa 12 ez'okumakya olagawa ondeka n'omukozi boyfriend ondeka n'omukozi tomanyi nakigenda kubaawo
Ngondeka n'omukozi. Ebyo tebabyogeramu. Oyo omusajja mwenzi. But anyway, omukozi ampaata ebyokulya ku makya. Ng'omanya alinamu engeri. Nakulemesa. Okyali ku Junction tukyagendera ddala maaso era nga twogera ku regrettable sacrifices that we make when we are madly in love. Toval. Soul Television, Femunyo. Okyali ku Junction tukwebaza era tewerabira. We have a Facebook page that is the Junction Soul Television. Go over there and let us and give us know what your opinion is on those sacrifices that you made. Ngabo kirowoozaako nawe kikwesittaza. You know those things you think about n'ogamba naye Mukama. Bannange omuntu alekawo omulimu olwa relationship. Ng'omusajja tanna baawo nno wandigamba sina kyakola mwami. Naye nno ne bw'aba Ate baawo, what do you mean? Nga mwami Yes, you do have. Naye kale ono baawo ndagawe ngendo zijja zembadde nkola ekyo tujja tuba tubiteeseeko naye omwami wange aba alina kale right mu bulamu bwange naye boyfriend akujja ku mulimu naye boyfriend kubanga by the virtue of the fact nti omulenzi omusajja okyamuyita boyfriend because let me you people mujjukira bane omwami oli eyajja nti waliwo n'atusomesa enjawulo y'omulenzi n'omwami. Yes. You remember him? And so yakusumbuwa. Yeah, never saw mwami oyo. But anyway, away from all that, whether it's boyfriend or husband or whatever it is that is important in your life, when it comes to decisions that I am making, me as a person, tonyigiriza, because that's where oli acid wava gwe nabanyumirizaako. Obwo obusungu bw'ojjanga opilinga ku mukyala mbu you cannot work, you cannot go early in the morning. You phone me as this person, fell in love with me as this person, and now you're trying to change me. It does not matter. Kati yeye ensobi bye bintu bye our sacrifices weziva failing noticing what you bring to the table. Naye nawe genderera. If you know who you are and you fight to stay for who you are, you're not going to be forced into stupid sacrifices. Because you stand your ground. Yes, at times, it's insecurities thinking if I do what he wants, he's going to marry me. Omwami kyandibadde better n'obulira mukyalawo insecurities z'olina. Bwe kibanga kituufu kangeze mulimu nga guli risk atambula kiro. Find a way. Oba yetaga special mutwala ku mulimu akole. Get me bodyguards and a driver. Like improvise. Level eyinza okuba tennatuuka. Let us meet halfway. Level eyinza okuba tennatuuka. Engeri nga level gye tannatuuka. Ndeka nkole tutuukewo. Be serious. Ebintu emumu yes mulina otuula mu biteeseeko. Tuloba tugende tukole ffenna otule mu lounge. Bw'oba weekengera ng'obolowooza waliwo omuvubuka mukwana. I think you can talk about it. Ekintu kitono okubanga kijjawo income. Sina income yokka naye essanyu ly'omukazi. Nange mba njagala okukola. Ssente ziyinza okuba nga tezikola mirimu waka. Naye bwongo bwange bulina osigala nga bukola. Waliwo ne bano abafuuka endogoyi mu relationships. No, probably n'okutuka mugongo oba n'okalubangalo ogenda okuddamu okukwata ku musajja addako owokubiri nga bamaze okukyawa n'engalo zikaluba omanyi bano abazimba bino ebintu wano n'ogende wanyazaalawo n'olimanga n'oyera geeti n'osiimula bakusanga osiiga langi naye kakati bamaama kakati musazeewo kwegamba mwe babawase mubeerawo bubeezi we did this we talked about this Auntie Sue. Do not do wifely duties before your wife until you become a wife. Nyazaalawo mulimi alina ennimiro mulunzi n'otandikanga buli weekend nga musanga mu nkoko nzijjamu magi naye mama kakati abazadde b'omwami banaalaba batya nti ogwanidde okuba omukyala ng'otema ensawo za sukaali gw'oli mu kulagiriza okutusa omugongo wunye entuuyo naye bambi the thing is ate bambi abawala waliwo by'olina okukola omwami n'amanya nti ddala yeggwe muliwo mukolerako. For instance, osanze nyazaala afumba nadda nammwe mulimba. Empisa z'ennungi n'obuntu bulamu babira beddi. Twagambye oyawule boyfriend ne husband. Nga bw'onogamba kangendeko wanyazalange mukolereko ku mirimu kiri accepted. Kati olwogenda ositame ku ntebe ng'ali eri yali mu kutegeka. Boyfriend wo ononya ki mu nnimiro ya would never take you to a nyazaala.
Inaku zino sawa twetwale Auntie, kati woba wetute oli mu kwetuminkiriza, so whatever you do is not called for. I am telling you, Auntie Sue. If you reach there, how are you packaging yourself? If he tells you, in the home of this okay, boy. kati omwanyazala tobi katujiveko tudde ku yiyo, Auntie Sue. Lwaki mwagala abasajja bano babenga nabo bakola husbandry duties? No, hold up, Auntie Sue, kiri bwe kiti. There's a njawulo between a donkey and someone who does housework. Ngabo chimani, yes, you know you were raised well. So when you go over to visit at your in-laws and stuff, do what you're required to do. Yes. What is it you're required to do? Gwoli mukufumba obuugi, gwoli mugwamu ntana gwoli sima. Like, know your limits. Ogenda kola ensobi. Buza muko nyambe ntya. Ate chuchingamba. Ate olusi musaza na baida wanti so kwetuminkiriza olusi kwe kuvalemesa n'amaka. Because ogenda kukolera yensobi. Ogenda kwetuminkiriza mama nyazaala alinga anjala gweru mu omukube obuugi bwa sukali afe. You should ask, how can I be of help? Exactly, mu kwetuminkiriza. Kati jukira emikole gifaanana bwe gityo bali mu kulengera. Balabe. Some of them really don't have the time. Maxi bagaye nti bambi najja tukolera bambi muntu mulamu mukaka. Ne kakati omwami wa omwana wa mukamwana ajja tukolera. Kati kankuli wali ogenda name wuyo mujje mu buleggings. Wali bambala buleggings. Wali amakaga munga tebagala muntu yeetala buli wamu. Oba tewetala buli wamu. Bala bomanyira. Anti tuli mu kwogera n'abeetala, that's what you're not getting. Ababeera gata abayitira. Wuyo oli mbisagaza osala mb'otwalira nti ovuddeyo okuŋŋaanya busa nti tugenda buteeka mu nnimiro. Munnanga olaga obukozi bwo bategeere nti baleese omukyalo omukozi. Olowooza ekyo kigenda okuwasisa. You could still show your farming skills ne bakulekawo. Ekyo si kiganye. Kitegeeza balina ekizibu. Kubeera na kizibu. Kitegeeza tobajjaamu. Auntie Sue, do not struggle so much for affection. Ekyo si kye ŋŋambye. Nze ŋŋambye baako by'okola. Yes, sikugambye tugenda olanname era ne makula tannakyogera. Togenda kulannama, but have a limit. Baako nekkomo. N'omuwala omukalukalu eyeetala wa nyazaala taba mwangu. Ate taba mwangu atya ng'oliawo wetala bw'ogwa mu ssezaala bw'ogwa tomanyi nga bw'ogamba sorry banaye bansonyiwe bw'oleekaanaleekaana kiri kye ŋŋambye weebuuze nedda nyambeko wamaama era ne weweebuuza tojja bamalayo kuba tonnabamanya tebannabakwanjulira. So you need to relax, you need to keep calm, talk to the sisters and tell them, do you need help in the kitchen? And most cases they're going to tell you, no, we have this. Oshtegera otuleko weewumbe oliawo ozunza amaskati. It's not okay. It's not okay. Exactly. I'm talking to because I don't expect you to go to your in-laws in leggings. Auntie, I was njogera nabo. Oyambadde bulungi. You're decent naye ekitiibwa kyemazeemu lwakwogera nnyo lwakuyingira mu buli mboozi lwakulowooza nti you're needed everywhere we bakunoticing ensobi bannange kakkana mukko. Kola by'olina okukola. Nze nasima n'entaana kola by'olina okukola ebigwanidde ebitagenda kuweebuula. Teri yakutuma toli Nansi. Kola by'olina okukola ebitagenda kuweebuula ebitagenda bantu kuzaaza nki mize. Naye bannaye kaakati omusajja tannakuwasa n'okwata bu savings zo okyo nno tusirika. N'okwata bu savings bwo bwonna ne mugula ettaka n'ate n'ateekako linnya lye ne mutandika n'omusingi ne muzimba ne muteekako ne roofing tonnamuzaalirayo yadde ekyenda ekimu bwe kiti ne muzimba ennyumba n'omaliriza bulungi bijja oluusi n'ogenda n'oweereza ne seminti n'okwata obusente bwo bwonna omanyi muzimba kyammwe teri bantu bazibu nga bazimbi abo bakuyita na mukyala boss kumba alina n'omulala gwe batwalayo ne bamuyita mukyala boss ne bamulambuza ate nga ye takwata mu by'okuttemu bannanga abakyala tuyiga okusevinga ssente zaffe zisigaleko ku akawunti for emergency omusajja ono muleke akutegekere okujjako ng'olaba ng'ali totale sitaaka nga yandyetaaze muwole ate muwole z'omanyi nti bw'ataazikuddize tekigenda kuluma naye abakazi nga batooyana abakazi babeera n'essawa enzibizi n'azijjayo olwala omukazi wewe ziba byonna twala n'awaayo byonna bazimbira ennyumba mu butono sente bw'oba ozirina mugambe hanizi kana akasente kanawo tugulewo faamu tulimeyo
eyo manye nti eyo anti munange politely. What is two doing in boyfriend and girlfriend? You ngamba bafumbo boyfriend girlfriend. Leka nawe kubeera boyfriend. Kakati naye aleme gamba tu wale kyagituulire. Boyfriend. I have topics bafumbo nedda. Boyfriend and girlfriend tewali tu. Tewali tu. Musente. In you as a woman. Auntie Sue. Sente zo mukazi. Muwe. Muletaka lyo zimba byoyagala. Muwe. Naye ku sente zo si tu. I agree with giving. You sigana na bawabya. I give my husband whenever I can. Ngamba kuzakuwa kwotola nawe n'omuddiza. That's simple. I'm a working lady. Highly paid. So when I get my salary, there are things I can say, I'm going to gift him with this. I'm going to do this and this. Yes. Na esibera one sente za ku account nenga mambu tu. Don't be funny. Even when you're a wife, zigenda ate bwabanga ali stuck anga really yeetaaga okuyamba. Get married to hardworking people. Auntie Sue, being stuck tekitegeza it's the end of the road. Omusajja yenna asomoozebwa yeyo gy'ogambye okubeera nga ali stuck alina kunoonya solution. Basajja banne bamuyambe. Si basajja banne bamuyambe. There are other things you can do. One time pastor yabulirako enjiri n'abagamba omusajja sanyukanga omukazi akusaba tokwata ku ssente za mukazi. Naye bw'aba omukazi nga offering ze. Si bwe bamugobera mu stingy men association. Bamugoba. Tukukoye genda. Anti ayabye ebyama. Bamugoba mu association. But speaking of sacrifices, yes, the other sacrifice is sacrificing your children. Obwana n'obutwale wa jjajja waabwe boyfriend yagala. Newegana n'obagamba nze sizaalanga nako. Waliwo omwana n'omugamba ompitanga anti ngoze. And let me tell you, children never forget. They never forget. No. No. They will always remember. They always remember, or she'll forever call you Auntie Pavi. No, because tobadde naye kana akabanga wo trying to impress this man. Waliwo omukazi ye yaziika n'omwana we nga mulamu ttuku. N'amuziika kuba yafunye boyfriend eyamugamba ze omwana tewalabako eyali mawulire waliwo yamusuula mu ttooyi ne bamukwata omukazi eyitiyiruddawa omukazi yasuula omwana mu ttooyi wa myezi 8 omukazi yaddamu okufuna emirembe ng'afunye boyfriend omusajja yamugambye omwana simwagala sobola beera naye ne bamukwata ogira obeera wano nja kukima omwana bagenda okudda ng'ate simufu kati n'omusajja yali amutwala yamugamba ze omwana ewa kitaawe olwawulira ebyo ate ng'alyawo kitegeeza n'abanga ogenda naye kakati ne bwoba okubye kaddaali n'amukakayo omuntu yenna bannange bw'abanga tagenda kukkiriza n'abaana bo oba owuzuumayo ng'okima ki why kubanga why omuntu you cannot disown your child you can disown actually a clever man if you want to impress your wife otandikira ku baana be because once you love her children the right way she will love you that women we are born lovers. That's it. Exactly. We reciprocate what we are given and we multiply it. So if you show me even an inkling of love, you just know it's going to come from in abundance from and me. moreover naturally. Yes. Natural so love. If you sacrifice your children for a relationship, ne woba okyaliyo kati nga walimba mugambe kati. N'abatwale wanne. Era bano obaleete obeetondere. Waliwo abaana abawala n'ayawukana ne famire ye n'agivuma n'avuma nnyina. Yeah, sacrificing your family. Yes. Your family. Olw'omulenzi. N'avuma maama we. Tonjagaliza olw'okuba gwe daddy yakulekawo. I think waliwo story yatambula nnyo omuwala eyali ng'alwana ne maama we. Maama we n'amugamba kiki esitakwadde omwana n'agamba maama we nti ki kaboozi. Musajja wo kyampa ky'oli tompadde. Namugande wali yagala mbere mu nyumba njagale taata wange ekyabulamu gwe yakisanga mu nze mwana gwe ujja kubona ntyanga nze nsumika bana inatunira omwana oli ningana yono kyali kakimanyi agamba nyina kyatamuwa. A man can disown you, a mother may never disown you. Will never. Mwobulawo mu busungu obwo bwe olaba bamama bafuna obusungu omwana bwanadda yajja nakunyiigira lunaku lumu olaba ne bw'osula ebweru nga ggobye adda mu nju nga yeraliikirira gye wasuze naye basajja kyabo awomerwa omuyembe ogwengedde emboona ate n'ogutunnununa n'otema omuti ogulina ogutannaba nakula guno gwe gukayirira ogukaawa ddala ogutali muna mubisi ogamba omusajja ayagala maama n'omwana
Nuyagala omuyembe ogubootedde oguboobedde ogulimu juice omusufu ate n'ova ku muyembe enkota ate n'odda wali kukumyera ku muyembe ogwo ab'embuto gwe balya omwana gw'okuziza ng'omulaba akuze. Why would you do that? Ate nga bw'ogamba omwana nze siri kitaawo teweddira gumu nange. Why? Aba musajja kikati. Oyo omwana atuuka neyejusa naye nga takyakiza. Kati waliwo oluusi okuba nga ate omuzadde gwe wayisa obi afudde. Anti bebagenda ku malaalo n'azuukusa maama atasobola kuzuukuka. Ogw'eddala obeera ku malaalo. Bw'afa n'ekyo ekinyiizo obudde buba bukukeeredde. Naye maama akusonyiwa naye Katonda akusonyiwa naye kisinziza bw'oba omuyisizza abamu asigala mu bulumi ayinza n'okusonyiwa naye asigala mu abazadde basonyiwa anti lwakuba tetumanya nti basonyiwa. Kati afa akusonyiye naye nga gwe guilt gy'olina yekutawaanya. Ate buli kizibu kyonna ky'ofuna omanya lubaze maama ebikolimo bya maama. Omuwayiriza n'omuwayiriza kumbe it's your fault. Obasanga nnyo ku malaalo. Basanga nnyo ku malaalo nga bali mu kwegayirira amalaalo ga basonyiwe. N'olwekyo abali eyo bwe muba mulina ebizibu ne bazadde bammwe ke kaseera. Ate ne ku malaalo vaayo kuba muna. Ku malaalo vaayo. Ate n'ekirala maama oyo ayina eyamusikira ne taata ayina eyamusikira. Go to them. Omuzadde tafa. Genda wakiri byonna bye wandikoledde maama wo kwetonda kwonna ku wandikoledde maama wo bakitaawo. Genda ew'omusika omukaye bannange nasobya ne Katonda of course ate Katonda yakilensinga bulungi nnyo. Webale mukyala musumba okirese bulungi. Katonda atajjawo n'omusika kyatasobola kukola ki. Exactly. Kyatasobola kujjawo. You pray for a peace of mind and everything. Well, nude pictures ne videos. Then I was small, I was beautiful. Nali beautiful, yes, I was small. Na ye engeri gye baali bambulamu entalo naye smartphones tezaali nnyo bwe zityo kubanga nali ku university nga sirina ssimu. Lutalo ki? Olwa fiizi. Owona otya olutalo lwa nude? Kugamba nedda tebankuza kwonooneka kutuuka awo. Butabeera na nsonyi. Butabeera na nsonyi. I'm not judging anyone. Nemulembe gwaffe saakirabako. Sikijjukira kirabako. Yes, 2000 university nayingira 2005. Abaana abiranga ebweru. Nayingira university 2005. Kati bonga Pavini wali mu senior one. Nedda sirika. Naye mwe namba singa kubanga mu 1990 2005 wali ku university. Tobiddamu. Kole nginze nali wakandabe lyakana akaso. Anti so wali akana akaso yali akabaze. Obwana nali ndoza nakasula waawo nga buwera naye era ndi kito. Okyali kito era sigenda nga nkyali etu. Ebiseera byaffe ebyo sayina simu ku university nagifuna maze nakuzaala. Ate ne smartphone tezaali. Yes, smartphones. Naye ate ebiseera byaffe tebyali mu nudes. Mulabye. Kakati katudde mu biseera ebyaffe mulembe Museveni mwe. Ogenda nakugamba essimu bagibbye omutima ne gukukubira mu buli kitundu kye wali tomanyi nti kikuba omutima. Obwerere buno omusajja bw'omulaga obwerere ate bw'okomye ku bwerere tweyambula physically ne tweyambula mu bigambo nosiriwalira ddala n'oyingira mu kinaabiro n'ovaayo n'ogenda mu ndabirwamu n'ogenda ku bulk. Anti so oli mulembe guno naye wadde bize nnyo butalaba butambi bw'abaana b'ennaku zino. Obuvunaanyizibwa bw'olina okulera abaana wuyo osomesa biki kankubulire. Bano abaana tebakoma kwekuba kungulu we bati basitama nositama. Anti kuba kungulu ffe tufaanana. Ate ennaku zino smartphone zaatabuse. Smartphone z'ennaku zino zikulingiza ne munnabaana. Kati oba osigazaaki ate bebi nagamba ndagaako ne ku feesi yaawo bigatte endala omumanya mubbi toteekayo towanga feesi naye kakati woba obadde towa kifaananyi kwegamba bateeke that's not what I said abadagamba kuba bwoti telefoni sexy No, don't. Mukola telefoni sexy. Let me tell you, there's nothing as good as having no proof on you. Of you're sure there's nothing. Gagamba, it's okay. Because you don't have any vulgar messages because
kiyinza okuba ne ennaku zino baprintinga naye yo WhatsApp. love ebalavu kikaki one time kuba ne bwaba mukyalawo nga wamuwasa onali ku social media eyabategeevu a time waliwo olutalo olwali ku social media waliwo omulenzi eyacheatinga ku girlfriend we naye girlfriend we bisaa ngumanyi wopostinga bawo buli saawa ono bwe yapostinga ekifaananyi ky'ebitundu bino omukazi n'agamba yo si bba wange n'amuweereza full picture n'akipostinga amugamba now you deny. kati nno abakazi bannange tulina ekyokulaga naye abasajja tebalina kye balaga ne bakuba ekitundu okuva wano paka eno ate kambabulye but men stop embarrassing. kati nno bandikikukubako nga waliwo ekikkanze n'olaga ku maanyi naye ne balyoka bakikuwa wenna nga wezinze oti olinga gundi chapati kubanga it's bad. It's very bad. Katendeke zonna nno ne ziryoka zikola ziti oba olaga kyekyo bannange twewalenga amasimu nga tuli mu bifo byaffe ebyekyama it's something that you'd never come back from. Let me tell you, I do not care how strong you are, the internet never forgets. Buli wonoga ni nye that someone comes for you. Ne bwe kiyitawo myaka 2 ozadde you just go to Google and you put Pavin's nudes. Even if you delete, you could delete. You never delete from the internet. It doesn't go away. Ebintu ebimu Katonda ndoza byatutaasa with bwe yatugana fornication. Kubanga kizibu bbawo omuntu okubanga akola ebintu ebyo ne mukazi we. Naye boyfriend ne girlfriend because akazanyako ekagwamu gw'ogudde eri weebase tomanyi ono kyakola. Even the cameras they put in the rooms, they're calling you to hotels. You don't know if they're enjawulo yeeno anti so omwami wafulumya ensi musunga yali baawo bwaba yali baawo waliwo yambulidde baawo ng'akuleseewo si kano ka boyfriend ayinza okuba baawo mwayawukana naye nga bwe mwali girlfriend and boyfriend mweweereza new details bw'aba azifulumiza nga zange nga yali mukyalawo ekyo totawana nakwekwekansi akifulumiza yaswala. Okyali ku Junction tukyagendera ddala maaso era nga twogera on some of the sacrifices that we make when we're in love and later on regret. Toval. Soul Television, Femunyo. Tukwebaza era we are hoping that you're learning a thing or two. Well, take it to our Facebook page and let us know what are some of those things that you did and you regret up to today. Because wobera mu love tochirabanga chibi. Hagama honey, I miss you, I'm here at office. Waliwo kye wayogeddeko n'okibuukako be bawala bajjamu embuto. It is serious. Abawala bajjamu embuto. I remember there's a time when I still used to do the gang, Sheila agenda to some place, eriawo ku ngewa Pastor Kaiwao. Omukyala n'agamba nti even women who are bought, you're still mothers of dead children. Yes. Now you could be a mother of like 25. Dead. Obagwa mu bulago. Kuladde obagwiramu nga tebanna kula. You're still a mother of dead children. Like ozika abaana. Omanyi obulumi obuli awo. Exactly. Obulumi obw'amaanyi. Ate bazijjamu I witnessed someone yajjamu embuto 17. 17. My God. Weyamalira university 17. Naye n'atuuka ekiseera nga n'abaana yeekyanze. And sometimes he would use rudimentary methods. Ng'oluusi ekiro yeebase ne Tom ku makya ne yeebaka ne James luli ne yeebaka ne gundi kati ate yalina n'abaana ey'ekisa. What people don't know, waliwo emibiri kati gw'oli musawo obimanyi, waliwo emibiri egizaala more than one. Katonda ngabawa amagima ng'ojja genda mu periods zifulume naye ejjiri libe ng'ate lyasigaddemu ng'omubiri guzaala more. Ndowooza oluusi mwe muva abalongo kati gw'ogenda omanyi safe days n'ogenda wenna kugulu n'owanika ne ku siri ng'oli sure teri kantu nga buli lwe yeebaka n'ekintu kye bayita musajja ng'alina okufuna olubuto
kati in that nga process katonda ekirabo katonda kyeyali amuwadde kubeera n'abaana yakikozesa bubi kati ng'oluusi abasajja beegaana nti naye nakulabye ne James naluli nakulabye kati nga gaakati olwo omutuufu yaani kati sometimes ng'akozesa ne hangers ozimanyi zino ez'ekyuma ezasooka bwezo kati yatuuka ekiseera okufumbirwa ebyaddala ebitegerekeke okuzaala ebyaddala nga tekikyasoboka nabaneekoowa nga tekikyasoboka ng'omwana bw'aba olubuto olwa weeks mukama nga ye yamuwa ng'alina okufuna olubuto by all means ability eyo ng'agirina naye nga olubuto luba luweza weeks 2 bweziti kati oyo aba yeetaaga kusumululwa okw'emirundi gyesisobola kutegeera ne bamutereeza naye bambi yamala n'alokoka n'abyejjusa byonna mukama munnanga akuddiramu katonda yekka manya abantu bokka be batasobola ku reversinga kintu naye katonda bw'omwewa n'omwesibako akuddiramu nolwesa ekintu ky'okugjamu embuto ekyo tukyewalire ddala incest love n'ekutippa naye ng'ekutippidde kitaawo yakera enkya n'akuzaala oba ng'ekutippidde brother wo ebintu ng'okulya ebisiyaga love ekutippye naye ng'ekutippidde musajja munno nga mulina kudda mu septic tanka ebintu bwe bityo nga tosobola ku reverse nga kuzzaawo omubiri gwo nga bwe gwali bintu bingi. By the way, let me tell people truthfully, truth be told, don't fall in love. I said it sometime. Walk in love. When you fall in love, omuntu bagenda okuwa pavini opulaninga bw'ogenda oggwa tingenda gwa mpanike bwe nti akagulu naye omuntu who has walked in love, you walk in love with your mind as well. Osobola okutegeera nti naye banampa $1 meka per route naye at the end of the day what comes, it's important to think of the after effects kubanga once you damage, you have damaged relationship yo ne katonda eva efudde first and foremost. Bazadde bo oba oyonoonyedde ddala. You've sacrificed your whole kati body, physically, your soul, nze waliwo eyangamba n'okuŋŋaana ŋŋamba nti sundokose nvudde mu bisi omu omuwala ye yalokoka n'aleeta banne abalala naffe tubikooye naye omu nga bamutwala n'omutwala ne bamutundulamu ne nabaana naŋŋamba kati anti so kati nabaana omulala njagala kuzaala kati nabaana omulala mujewa no kale omuvubuka wano mu Uganda taata we yagwa eri pressure n'emutta ng'aleese mulenzi munne. I hear now he regrets it. Ekimutawaanya baganda be bonna bamanyi yeyatta kitaawe era yamutta era bagamba era kyekimutawaanya. So there are so many things that we do. At the end of the day, the truth of the matter is, do not lose yourself. Thank you. As you're falling in love, do not lose who you are. Do not lose your personality. Then do not give up on what you love and believe in just to gain another love. No one is worth it. At the end of the day, no one is worth it. No one is worth all that. True. Nobody. No one is worth your spirit, like Oktula Ewakano Beda. Let me tell you, it may look all glitz and glam on social media. You see them flying to Dubai and Bichi. Nebe baba kola. Ayeba kakao kuchitana na ena alowoza mnagamba. Really, what am I doing? Because you end up degenerating. You end up just losing it. So do not lose yourself just to gain a moment of happiness. It's only for a moment. Yeah. It may not be long lasting. But also, if you are in a circumstance like that, you lost something very precious, recover. Yeah, heal. Move on, forgive. Temutta mukazi. Yes. Kubanga oyagala kusanyusa mukazi. Ogenda otta omuntu bakusasule. TV ya mama wo tunda ofune sente z'omukazi. Nobbo oba ku mulimu oba kyonna n'otuuka n'okubanga bakusiba. Because of a woman. To impress a girl. Actually, ekintu njagala nnyo abantu bategere ekintu kimu. One of the biggest, ugliest negative emotion is guilt. So if we can always avoid guilt by first of all thinking of the after effects of the action that you're going to do. Most cases we don't think. Most cases we don't, but let us learn to do it. Kubanga guilt is the worst. Gwe kennyini olemu okwesonyiwa to forgive yourself. Ate n'ekikolwa kye wakola olemwa n'okusonyiwa abalala naye nga kye tuyinza okugamba mu kyonna why we brought out this wona kubanga you cannot reverse it. You can't change yesterday. Yes, because when you keep pondering ekyo ekikyamu kye wakola nga you're not forgiving yourself ogenda kutta n'ebyo mu maaso byo
you know opportunities ogenda zitta ng'oli kwolwo pitipati tokyakiza mabega wakola ensobi kkiriza error is to human grow up shake yourself up mend the bituli the biraka and then see how you start and of course for me most of the healing that I know begins with God. Make it up with God kubanga ne bwogenda wa counselor ayinza obutatuuka munda mu mmeemeeyo omuli obulumi obwenkukunala bw'olina. So it is important. Heal, chiveeko, tambula, nude pictures afuluma, ani atalina bwereere. Move on. Because thing is, anti nkitegeera, naye kati onoobeera ku olwo onookomawa. That's why my point is acceptance. Exactly. Accept that I did this. Vamos self-denial, vamos self-pity, vamos on this one is bullying me. You gave us the chance to bully you. What you did is wrong, but accept and own it. Once you accept and own, you figure out a way of moving on. Because our kids that shenakoze chichamu. Era naswadde. Accept that yes, you slept around in your earlier days and it was wrong. Otherwise, Wogama to me, I was looking for a boyfriend. What did you want me to do? You haven't moved on. You haven't accepted. So you're bound to making so many more mistakes. Many more times. But yeah, accept, and that is the only way you're going to be able to move on. Ate kansabe abantu abatukola ebibi kubanga ebintu bino emirundi egisinga we said what are those things that you've done out of so much love and you regret njagala nnyo ffenna bwe tuba twagala nga turelatinga n'abantu tubeeremu n'obusaasizi munda muli okimanyi omukazi ono tomwagala kyokka omuggyeko obusente bw'ositula nnyumba kalina ate ng'omanye ekyogenda kumukyawa tubeeremu n'obusaasizi because tomorrow let me tell you makula kati gwe bakikola boyina okwegendereza so be bakikola begendereze naye n'ono akikola alekeraawo kuba buli kintu kyonna ekibi kiriko ekkomo anti si kyotategeera nange nnyinza okubanga ssente zo nazitwala mu mukwano nazikkiriza nkwagala n'enzimba ekizimbe biki kati omukwano guweddewo tukitunde tuzigabane where I would talk about where empathy checks in would be in before you send out the nude pictures how are you going to benefit bino ebintu ebya ssente kubanga gw'oli mugamba tutunde bweba yali degree gye wasasulira nkole ntya nsasula pay me back I can't I don't have the money yet let's agree that if it was something tangible then we can sell and split but if it was ebintu time okitegeera if forgiveness is just very forgive important and move on forgiveness healing avoid the bitterness because you're going to hurt many more others. Or deal with the bitterness. Yes, deal with the bitterness as much as possible. Those resolved issues, trauma eyo yonna. Gezaako nga tonnayingira ate mu kirala oba kukwatagana n'abalala. Osooka owone ate owonere ddala bulungi. Otherwise, bw'ogenda nga buli kyo bitterness yeekusookayo, then obuzibu bugenda kukubaawo. Nga buli musajja gw'onooyagala ogana naye nno tonkola ng'oli yali gwe nayagala namba 10. Obadde ku Junction era nga tukwebaza. Well, until next time, Komunyo tovaawo. Bye-bye.